أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث عن النيرفس سيستم وبالذات البرين. النيرفس سيستم composed of two parts, peripheral and central. السنترال يتكون من البرين and spinal cord، والperipheral يتكون من cranial nerves and spinal nerves. فهسه عندي سبيسيمن مال البرين يتكون من الهيمسفيرز، سيربرال هيمسفيرز، ويتكون من سيربيلم و برينستم، سيربرال هيمسفير، سيربيلم، برينستم، وبالداخل اشوفكم اياه بعد شويه ثالاموس and hypothalamus. To start with, let us talk about these hemispheres. واحدة رايت واحد ليفت، الفص الأيسر والفص الأيمن. أوكي، هذا الأجزاء مالته فرونتال، أوكسيبيتال مثل البون اللي أخذناها، تمبرال، دقيقة، تمبرال هذا، وهذا بارايتال اللي ورا. إذن هذا بارايتال اللي ورا، واللي قدامه فرونتال، ورا البارايتال اوكسيبيتال، ومنها من سايد تمبرال بونز، تمبرال lobes or parts of the cerebral hemispheres. In general, the cerebral hemispheres responsible for conscious movement, conscious feeling, awareness, learning، تعلم، ميموري، الذاكرة، الفيجن اللي يجي بالاوكسيبيتال لوب، بالتمبرال لوب هو للميموري، للرايتنج، للذاكرة، تمبرال للميموري، رايتنج يعني reading. الفرونتال لوب بارت من عنده for somato sensory. الفرونتال لوب من جهة الفرونتال لوب سوماتو موتر، اللي ورا على البارايتال سوماتو سنسري. شنو قلنا سوماتو؟ يعني كونشس، يعني تحس. موتر تحرك ايدك ورجلك، مو هذا تحركها من هاي الاريا اللي هي بالفرونتال لوب. زين، بينما من تنشك وتحس مكان الشكه والهذا، هذا بالسوماتو سنسري اللي هي صايره بالبارايتال لوب بوستيريورلي. هاي هنا اللي واضح. اوكي، زين، نطلع من هذا نجي على هذا هو السيربيلم. السيربيلم هو two lobes, one right and one left, responsible for muscular coordination. muscular coordination يعني هذا الفرونت وهذا من هنا الباك، هذا اوكسيبيتال، هذا فرونتال لوب. هذا السيربيلم مثل ما قلنا responsible، أو المخيخ بالعربي، responsible about coordination, muscular coordination. يعني إذا صار بي خلل، أشوف إيدينا ترجف، مشيتنا متخربطة، صوتنا برجفة، فيسموها أتاكسيا، تريمر. all these because of the cerebellum. So cerebellum coordinating، ينظم لنا الماسكولار contraction، فيطلع لنا حركة دقيقة ومضبوطة. This is the cerebellum. نجي على ال other structures. عندنا هذا اللي هو الثالاموس. الثالاموس هو عبارة عن ستيشن، محطة، نيورال ستيشن فور سنسري اند موتورز. كل اللي يصعد لي فوق من السنسري وينزل من الموتور يمر عليه، على من الثالاموس. إذن هو محطة كسنسري ريلي ستيشن.
جواها عندنا الهايبوثالاموس. hypothalamus responsible for endocrine function، مسؤول عن الغدد الصماء. ليش؟ لأن يجي يأثر على البيتيوتري جلاند، يفرز هرمونات حوالي كثيرة، يعني تصل إلى 9، ويأثر على البيتيوتري جلاند. والبيتيوتري جلاند أو الغدة النخامية هي تفرز هرمونات تبدي تأثر على الثايرويد، الغدة الدرقية، على السوبرارينال أو أدرينال جلاند، على الأوفريز بالفيميل، على التستيكلز بالميل. كذلك جروث هرمون اللي هو هرمون النمو، برولاكتين هرمون الحليب عند المرأة. فكلها هاي pituitary under control of hypothalamus. سموها hypothalamus لأنه هو جوا الثالاموس. زين، بقى عندنا شنو هنا؟ برينستم. برينستم أو ساق الدماغ. شوفوا لازم ساق الدماغ. The upper part of the brainstem called midbrain. The middle part of the brainstem called pons. The lower part of the brainstem called medulla oblongata. And after that we get the spinal cord. The spinal cord is not part of a brain. It's part of central nervous system, but it's not part of brain. This brainstem containing autonomic nervous system، الأفعال اللا إرادية، containing centers, respiratory centers, vasomotor centers or centers of heart and blood vessel control, controlling blood pressure, controlling pulse rate, and containing other important centers, but mainly respiratory center and vasomotor center. يعني center that control respiration or breathing, and center that control blood pressure, pulse rate of the patient, also for swallowing or other involuntary movements through this brainstem. And all the cranial nerves, most of the cranial nerves coming from this brainstem. Okay, this is called Corpus Callosum، اللي هو connection of the right lobe with the left lobe. Right lobe with the left lobe. This is the spinal cord أو الحبل الشوكي. It passes through the vertebral foramina, through the vertebral spine, down to the level of L1, L2. At that level, it will form what we call conus medullaris. From there, it will send the nerve bundles. It will not continue down. Each segment, it will give it its nerve, spinal nerve. That bundles of nerves coming from the conus medullaris downward called coda equina, starting from L1, L2. L1, it means lumbar vertebra 1 and lumbar vertebra 2, and going down. Spinal cord divided into 31 spinal segments and giving 31 pairs spinal nerves, while the cranial nerve 12 pairs, most of them coming from the brainstem. If you see to this part of this one,
these are the olfactory nerve. These are reached to the temporal area for olfaction, for smell. First. Second, optic, it goes to the occipital lobe for vision, sensory. While from the third, fourth, fifth, and the others, all of them coming from the brainstem. All these are called the cranial nerves. Okay? That's what we want to talk or to say, to talk about the nervous system, and particularly the brain, because the specimen is available, so I am showing you the specimen. Okay? Thank you very much.